Good morning, everyone. Good morning, morning, sir. sir. Morning. Good morning, sir. Good morning, beta. Good morning, sir. Morning. We have started lines and angles, the chapter. Yes, sir. Yesterday you asked us to write the definition of a line segment, and a ray. Okay. So, you all have written the definitions? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Very good. Have you all written the definitions of line segment, and ray? And drawn the diagrams also? Drawn the figures also? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, so let us start with exercise 17.1. शुरू करते हैं. In exercise 17.1, the first question, you have to check whether the lines which are drawn in the figures are lines of symmetry or not. Line of symmetry, the concept you already know or not, everyone? Line of symmetry का concept मालूम है आपको? Yes, sir. Suppose this is a triangle. Do you all know the concept of line of symmetry? Yes, sir. If we will cut and if we will make a line in between of any shape, and if we will fold that line, and if the shape is equal, then it's yes, and if not equal, then it's no. Like in the first one, W is there, and in between one line is there, but still it's not equal, so we will write no in the bracket. Yes. But we have to be equal in this. Yes. So the line which divides the figure into two identical parts. एक ऐसी लाइन जो फिगर को दो आइडेंटिकल पार्ट्स पे डिवाइड कर देती है. टू हाफ्स विच आर आइडेंटिकल टू ईच अदर एंड आल्सो द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. उस लाइन को हम लाइन ऑफ सिमेट्री बोलते हैं. देवांग प्रेमी, क्या कर रहे हो? क्या कोई मूवी वूवी देखने आए हुए हो या क्लास अटेंड कर रहे हो? बताना जरा, क्या कर रहे हो? क्लास अटेंड करने आए हैं या मूवी अटेंड करने आए हैं? कोई मूवी देखने आए हुए हैं? कौन सी मूवी चल रही है बेटा यहाँ पर? बाहुबली 2 चल रही है या बाहुबली 3 चल रही है? क्लास अटेंड कर रहे हो? थोड़ा सही से बैठो. पहली बात तो एक प्रॉपर पोस्चर में बैठिए. बुक्स एंड कॉपीज अपने पास रखिए, पढ़ाई करिए. आप तो ऐसे आराम कर रहे हैं जैसे कि कोई मूवी वूवी देखने आए हुए हैं. ओके. So this is a triangle. If suppose I draw a line like this, so this is dividing the triangle into two parts, two halves, which are identical and also the mirror images of each other. तो ये हम line of symmetry बुलाएंगे. So both the halves are identical to each other. This is the line of symmetry, the dotted line. तो यही आपको बताना है in question A, whether the lines which are drawn are line of symmetry or not. So first part में बताओ yes or no. Sir, no. Sir, no. No, no. Second part. Sir, yes. Sir, no. सेकंड में तो है भाई. सेकंड वाले का आंसर तो यस. Yes, sir, yes. थर्ड वन. Sir, no. नो. Sir, no. फोर्थ वन. Sir, yes. Sir, yes. यस. फिफ्थ वन. Sir, yes. यस. ओके, वेरी गुड.
So first is no, second is yes, third is no, fourth is yes, and fifth is also yes. So these are the answers. Question B, I am giving you 2 minutes to draw lines of symmetry in the following figures. ये सारी फिगर्स में आपको लाइन ऑफ सिमेट्रीज जितनी भी हैं ड्रॉ करनी है। एक फिगर में अगर एक है, दो है, तीन है, Sir, we तो have to जितनी भी do हैं this in the book. Sir, book we have only. to Yes, do this in yes, the book yes, only. yes. Draw the lines of symmetry in the book only. Okay, start drawing. Sir, done. Sir, done. Okay, very good. Sir, done. Sir, done. Sir, done. Okay. Done. Sir, please check my. Okay, I'm giving you the answers, everyone. Check your answers.
Yeah, these are the answers. In the rectangle, there are two lines of symmetry. Check your answers. In the rectangle, there are two lines of symmetry. Second figure, there is a triangle. Triangle में there are three lines of symmetry because it is an equilateral triangle. ट्राइंगल इक्विलेटरल है इसलिए उसमें थ्री लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी. Then there is the third figure, which is a star. This star has six lines of symmetries. छह बनेंगी. Six. Then fourth figure is a heart shape. Only one line of symmetry. And fifth one, the last one is a hexagon. So this hexagon also has six lines of symmetry. Have you all checked your answers? Yes, sir. Yes, sir. Are they Yes, correct? sir. किसी के सारे Yes, सही sir. हुए? Sir. किसी बच्चे के सारे आंसर सही थे? Garv, your all the answers were correct. Adrika, yours also. Avni, yours Yes, sir. also. Very good. Excellent. चलिए आगे बढ़े. Yes, sir. Sir, your screen is stopped. Yes, beta. Okay, so we have done the first exercise. Now we have to start the second exercise. In the second exercise, you will require making line segments of given length in the questions. Whatever the length is given, आपको उतनी length का line segment बनाना है and just give it a name. बहुत easy काम है. So suppose let us start with exercise 17.2. Draw line segments of the given lengths in your notebook. Name them. So first part. In the first part, the line segment that we have to draw is of 5.2 centimeters. So 5.2 centimeters की एक line आप लोग draw करेंगे. Please write down the question also. 5.2 centimeters. So like this, you will draw a line segment of 5.2 centimeters. अब this is a line segment, तो इसके दोनों sides में मेरे को arrows बनाने चाहिए या नहीं बनाने चाहिए? Tell me. दोनों end points पर I have to make arrows or not? It is a line segment of length 5.2 centimeters. Yes. Tell me. Sir, we have to make. We have to make? No, actually, in a line segment, the line segment has end points.
उसकी फिक्स्ड लेंथ होती है। यहाँ पर लेंथ गिवन है ना 5.2 सेंटीमीटर, यानी कि फिक्स है लेंथ। लाइन के केस में क्या होता है, एरोज बनते हैं लाइन के केस में, लाइन सेगमेंट के केस में नहीं बनते हैं। सो वेन एवर देर इज अ लाइन, लाइन को आप कितना भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए एरोज बनाते हैं लाइन में। लाइन सेगमेंट जिसकी फिक्स लेंथ होती है उसमें एरोज नहीं बनाएंगे, ठीक है। सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, यू विल नॉट मेक एरोज। नेम इट एज ए बी। Similarly, can you draw the second one? 4.8 centimeters. Are you measuring it with the help of a scale? And are you using a pencil to draw? Scale से ही measure कर रहे हो ना Yes, बच्चों? sir. Tell Yes, me. sir. Yes, Very sir. good. I'm measuring from the scale. Very good. चलिए, so complete this exercise. जल्दी से कर लो. It is very simple.
Completed, all of you? Sir, on sixth question. Just on last one. Okay. Sir, I have done. Sir, I also done. Okay, very good. ये क्या कर डाला? Sir, we have. So Sir, I have done. Sir, done. Done. Sir, this is also very small chapter. Yes. So now what we have to do? Sir, Yes, beta. so now what we have to do? We will be doing. Then I will show you a video, beta. Now I will show you how to measure Okay. angles. Okay. Okay, sir. Small video. Ready, Okay, sir. everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay, just sharing the screen. The sound is coming. Measuring Yes, angles. sir. Sound is coming, everyone. Yes, Yes, sir. Yes, sir. sir. Okay. Today, measuring angles. Today, let's learn how to measure an angle. Let us begin by learning about the geometric instrument protractor. 1. A protractor is used to measure angles. 2. Angles are measured in degrees. 3. Each tiny mark on the protractor shows 1 degree. It has markings from 0 degree to 180 degrees. We can read 0 to 180 degrees from left to right and also from right to left. 4. While measuring an angle, the central point is placed on the vertex of the angle. Now, let's see how to measure an angle. Measure the angle PQR. To measure an angle, we need to follow a 5-step process. Step 1. Place the central point of the protractor on the vertex Q of angle PQR. Step 2. Ensure that the 0 degree line coincides with one arm, say ray QR. Step 3. Count from 0 degree on the right side as ray QR points to the right side. Step 4. Read the degree measure that coincides with ray PQ.
Step 5. Write that measure as the measure of the angle in degrees. Thus, we get measure of the angle. So I want to show you these 5 steps again. Please follow the steps while you are measuring the angle, any angle when you measure. Follow these steps, okay? So I'm showing you these 5 steps again. Angle with ray QR time 0 vertex Q is the 5-step process. Step 1. Place the central point of the protractor on the vertex Q of angle PQR. Step 2. Ensure that the 0-degree line coincides with one arm, say ray QR. Step 3. Count from 0 degree on the right side as ray QR points to the right side. Step 4. Read the degree measure that coincides with ray PQ. Step 5. Write that measure as the measure of the angle in degrees. Thus, we get measure of the angle PQR is equal to 75 degrees. Let's measure few more angles. Look at the figure. On measuring, we get the measure of the angle PIV as 90 degrees. Look at this angle. Can anyone of you tell me what is the measure of this angle? Sir, 145. So What is the measure of this angle? 145. 145 or 35? It's a 35 है या 35 है या 145 है? Sir, 35. Sir, 35. Sir, 35. Sir, 145. Yes, Avni, you are right. The angle is 145 degrees. So, all of you, please pay attention. This is very important. So, ये एंगल जो है वो देखो लाइन जो है ये वाली ML रे दिस इज गोइंग टू द लेफ्ट साइड लेफ्ट की तरफ जा रही है. तो जब ये लेफ्ट की तरफ जा रही है तो आपको लेफ्ट में देखना है कि जीरो किधर लिखा है. जीरो आपको 2 स्केल दिख रहे हैं प्रोटेक्टर में. कुछ नंबर्स आउटर साइड में लिखे हैं, कुछ नंबर इनर साइड में लिखे हैं. कैन यू सी दीज नंबर्स? 2 तरह के नंबर्स लिखे हैं, एक आउटर साइड में लिखे हैं, एक Yes, इनर sir. साइड में भी लिखे हुए हैं एंगल्स. तो आउटर वाले में देखो यहाँ पर जहाँ पे ये मेरा कर्सर दिख रहा है, माउस का कर्सर दिख रहा है आपको यहाँ पर. Yes, sir. Yes, sir. तो ये आउटर साइड में 0 लिखा है एंड इनर साइड में 180 लिखा है. ऊपर जाएंगे तो आउटर साइड में क्या लिखा है? आउटर साइड में क्या लिखा है? 10. इनर 10. साइड में क्या लिखा है? 170. तो जब हम 170. लेफ्ट से राइट में काउंट कर रहे हैं, वी आर मेजरिंग द एंगल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ऐसे जा रहे हैं ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं. क्लॉकवाइज, दिस इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो हम आउटर वाले नंबर्स को देखेंगे. वी शुड सी द आउटर नंबर्स, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 क्लॉकवाइज जा रहे हैं मैं एंगल को मेजर करने के लिए, तो हमेशा 0 से ही स्टार्ट करते हैं. अब 0 कहाँ पर है? 0 तो आउटर साइड में. सो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140 एंड देन 140, 150 के बीच में क्या आएगा? 145 डिग्रीज. अंडरस्टूड?
ठीक है? Got it? Yes, sir. Sir, I On can't hear measuring the it, voice. we get the answer as angle LMN is equal to 145 degrees. Wasn't it fun measuring angles? In the next session, we will learn how to construct an angle. Have you all understood how to measure angles? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now open your book. Okay, sir. The page number. Yeah, page number. So the page number is 137. 137. एक्सरसाइज स्टार्ट नहीं कर रहे हैं हम लोग अभी. We will start the exercise from tomorrow because the meeting is about to end. So can you please Sir, everyone? we have to do this exercise in the book only. I will tell you कहाँ करनी है. Okay, so I am giving you, I am asking you all something now. पेज नंबर 134 पे देखो, सबसे नीचे एक एंगल बना हुआ है, एंगल COD. डू यू हैव अ प्रोटेक्टर एवरीवन? Yes, sir. I'm bringing it कैन यू up. मेजर दिस एंगल फ्रॉम द बुक? एंगल Yes, sir. COD. Measure and tell me what is the angle. No, sir, I All right, can sir. bring. Sir, I can bring today. Yes, bring it, bring it. Sir, it's 145. Yes, sir. The angle at the bottom, angle COD, it is 145. तो बहुत छोटा एंगल है. This angle is less than 90. It is an acute angle. Sir, Which was sir, it's 35.